Так, добрый вечер. Продолжаем Hogwarts Legacy. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. You're back! Nice to see you again. Так, что мне по заданиям-то хоть вспомнить бы. Давай на изучение твари пойдем. Off to the races then. Что-то далеко я телепортировался. You certainly sound like Hagrid. Glad I don't have to stay in the car. Тут прямо здесь был, блядь, этот телепорт. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech.
She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Так, щетка для поглаживания твари используется для ухода за волшебными тварями. Нажмите Т. Ага. Ага. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Пусти его. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Иди отсюда. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. А подожди ты, я кошаков кормлю. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Ну, мне понравилось. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now,
why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst, over here. Чё? Куда? Ты где? А, господи. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Ну давай. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. Что ты мне As I гипогрифа said, we покажешь? think alike. Pleasant surprise. Quite the run we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Гипогриф. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Что, еще ниже, что ли? I knew it. Такой, теперь гладь I меня. don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? Ну, гипогриф мне нравится. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing.
I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. Давай разберемся. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, что там еще по заданиям есть? Понимаю, что требуется до пульса. Не, а у меня есть до пульса. Угу. Можно на метле полетать, чего бы нет. Так, что там, куда? Прилично так. Не в ту сторону полетел. Revelio. I see you. Ну, видишь, молодец, что дальше-то? Да, господи, что за барьер здесь? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If Revelio. it isn't the fastest Ravenclaw. I'll be unrivaled at the next course. Обязательно, так же, как и на предыдущем. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me?
Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Да, давай. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. I'm getting the hang of this. Brilliant. Блять, застрял. I'd say that was acceptable. Now that's more like it. Me. Brilliant. Brilliant. That wasn't too bad. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Посмотрим, посмотрим. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Опять второе место. Блин, ну... Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. Давай-ка по новой. I'd say that was acceptable. Wonder if I'm safe. Brilliant. Made it. Now that's more like it.
the hang of this. I'd say that was acceptable. Ha! Good. I've got this. Да, чуть-чуть. Ну, ладно, фиг с ним. Я думаю, можно пойти квест сдать. И ждать следующий апгрейд на метлу. Так. Давай, сюда. Да, блять, уйди ты. Hogsmeade, here I come. One never knows when society will be thrown into the midst of Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. Так. Для профессора Шарпа нужен грозовой напиток. Ну блин, он, по-моему, стоит дофига. Сколько у меня денег-то вообще? 569. Там рецепт, по-моему, гораздо дороже стоит. Ладно. Так, давай-ка в вручную комнату сходим, посмотрим, что там вообще. It's hard to see a student so comfortable.
Так. Что дальше? Блин, по сюжету что ли пойти? Давай. Блин, это опять вот Хоксмит. Угу. Кстати, надо было проверить, есть ли какие-то побочки в Хогвартсе. Вот чё. Does it get any more cozy than Hogwarts? Погоди. А. Есть побочка. Так, по крайней мере, раз. Одна. Ну давай. I'd sink like a stone. Что надо? Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the Ministry, then the mer people should have one too. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. How has wizard kind fallen short in its treatment of mer people? Well, we've consistently deigned mer people as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? What do you imagine a liaison to the mer people would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course, and I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. What is it about the mer people that interests you so much? I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumour is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known mer people, sirens, come from Greece. And of course Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. Я могу помочь, а с чем? Что ты от меня хочешь? Что ты пропустил этот момент? Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find.
One day soon, I'll see for myself. I just know it. Господи, я ушел уже. С кем ты там разговариваешь-то до сих пор? Так. На карте не показывает, да, куда надо? Ну ладно, поплыли так. А, подожди. Блять. И значки на мини-карте сбивают. Поплыл за основное задание вместо побочки. Look at this place. Did the Mer people really leave Nerida an artifact? Confringo! Так, а на кой черт у меня скиллы-то поменялись на этот самый? Блин. Что у меня хоть было-то? Экспелиармус, по-моему, здесь был. Левиоса, наверное. Luke. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Confringo! Так, а их можно несколько? Блять, по одному относить? Ну ладно, мне не впадло, я могу пробежаться. Иди сюда. What do we have in here then? Так, и что тут? Nerida will be happy about this. Артефакт водяного народа. Это как квестовая, что ли, вещь? А, ну да. На, забирай. Your gift from the Mer people was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Да, что был рад помочь. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the Ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades to come. Сомневаюсь. I can't wait to study this. Так, что там по времени? Сейчас вечер, наверное, блин. Пойти Хогвартс дальше поизучать. Там еще Деми-маски где-то. В Южном Крыле где-то одна, блин. Где она там?
Интересно, если квест активировать, он покажет, где Диме маска? Надо глянуть. Так, ну-ка. What are you up to now? Что-то он там... Кажется, он этого показывает. Смотрителя, которому сдавать их надо. Судя по расположению. Нет. А, ну да. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? Да что-то как-то нет. А, вот еще несколько рун. Да ладно. I Вон. actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Have you found any more of those ghastly demiguise statues? Наверное, может быть, то, что я тогда две собрал, я ему одну отдал, вторую нет. Revelio. Так, ну пойдем шариться по... по чужим вещам. Так, тут, по-моему, загадка еще была какая-то. Да-да-да. Так, паук. Паук это у нас 8. Ага. Что здесь 0? Так, 3. Плюс 2, 5, 9. Я же не вижу ни хера. Что там на девятку? А, подожди. Lumos. Точно, во. Открывай давай. Revelio. Так, и что здесь лежит? Статуя Драморога. Писки перчатки. Синие. В арене. Revelio. Так, здесь замок второго уровня. Это не особо интересно. Здесь что? Третий уровень. Revelio. Пойдем еще выше. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так, второй уровень. Perhaps next week you'd like to sport a hospital gown. Может, здесь где часовой механизм, здесь где-то еще одна маска. Ну хотя, может быть, нет, может быть другой. Здесь я вроде и так все почистил. Revelio. Какие здесь еще зоны?
Так, вот южное крыло. Башня преподавателей. Ну-ка. Clever? How offensive. Revelio. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. now? But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment charm is superb. Revelio. Я здесь не забрал свиток. Портрет полной дамы. Этот портрет охранят гостиную Гриффиндора, требуя пароль от любого, кто хочет войти. Известно, что она и ее подруга Виолетта бродят по другим портретам, периодически прикладываясь к стоящим там чанам с вином. Блин, я бы туда зашел бы. Пошариться. Так. Revelio. Lumos. Ебать, это я где? А. Revelio. Все, здесь только один сундук был? Ладно, верни обратно. Levioso. Confringo. Expelliarmus. А я вот с этим что делать? А, может депульса, кстати, наоборот, бабахнуть. Flipendo. Флипендо, подожди, а где депульса? Я его не ставил, что ли? Depulso. Да, депульса. Revelio. Зеленая шляпа. О! Это мотылек. Виолетта, если придешь раньше меня, сделай одолжение, возьми нам еще медовухи. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз местечки с хорошим запасом. Угу. Угу. Так. Lumos. Это ни хера не дало. Где-то рядом, конечно. Вопрос где? Confringo. Revelio. О, вижу мотылька. Вижу тебя, вижу. Сейчас только момент. Есть тут что-нибудь еще помимо мотылька? Нет? Ну ладно, пойдем. Пойдем за мной. Revelio. Так, очко талантов. Очко талантов.
Так, но это пока не хочу. Темное искусство это чё? Заклинание столбней вызывает тот же эффект, что и проклятие. Ага. Экспеллярмус я бы лучше, наверное. Да, давай. При победе над проклятым врагом восстанавливает свое здоровье. Неплохо, неплохо. Revelio. Так, а можно открыть? О, первый уровень. Отлично. Revelio. Так, темный шарф. Весело у вас тут. Опа. Mine now, Demi guys. Вот она, Деми-маска. Так, значит, в этой локации я нашел Деми-маску. Так, вот здесь одна где-то есть в большом зале. Либо по дороге к сараю, а большой зал. Off on another adventure, are we? Revelio. А, вот он, свиток. Так, потолок большого зала. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Ага. А, вон она, Деми-маска-то. Чё за звук? Aloha Mora. Вот эту ручку пока поставим. Все равно визуально там не особо заметно. Revelio. Что-нибудь еще есть в большом зале?
Сундук? Сундук. Alohomora. Revelio. Бывает. Revelio. Что-то где-то звенит. Вопрос, что и где. Так, на, забери пока эти две маски. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? А, вот тебе еще парочка. I actually have some moons for you. Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting Alohomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Так, а где еще-то они есть? Так, получается, в большом зале все, в южном крыле все. На лестнице Хогвартса их нет. В астрономическом крыло 3 штуки. Ну, пойдем искать. How nice to see you, my young friend. Revelio. На этого замок какой-то висит. Подожди. Вон маска. А у него там за замком сундук только. А, давай тоже. А, понятно. Тоже. Ага, открыли. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот за это что ли? Господи, пивс, блять. Так, здесь второй уровень нужен. Then it's not on your nose. Thought you'd want to know. Revelio. Нет, это другая локация. Revelio. А. Понял.
смотрю, странно, сундук не забрал. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. О, давай. Aloha Mora. Так, неизвестный предмет для шеи. Ага. Revelio. Так, это кабинет Фига, насколько я помню. Пойдем еще выше. Так, вижу замок. Первый. Aloha Mora. Так, что тут у нас? Revelio. Деньги. Письмо. Так, идеи для игр в классе. Ловкая левитация. Предложить ученикам пролевитировать кубики сквозь кольца или что-нибудь вроде того. Обезоруживание и оборона. Отработать экспеллиармус и прием уклонения. Мелькающие мишени. Освежить навыки применения заклинаний к быстро движущимся целям. Ага. Облачение бродяги. Так, что тут выше еще есть? Revelio. Так, еще одна дверка. Здесь-то, наверное, замок посерьезнее. На второй уровень. Было бы странно две двери одинаково подряд делать, закрытые. Так. Здравствуйте. Я совершенно точно не шарился в вашей комнате. Aloha Mora. Revelio. Aloha Mora. О, темный костюм кузнеца. Ну-ка, ну-ка. Так, плюс 10, плюс 10 защиты. Ну, пойдет. Так, и неизвестная шея. Уважаемый профессор Шах, благодарю за присланную вами работу на тему небесных аномалий. Она может стать отличным дополнением к атласу, который я собираюсь публиковать. Если я решу включить ваши исследования или какие-либо из связанных с ним материалов в это издание, я с вами свяжусь. Всего наилучшего. НПН Корнейрус. Котик. Сидит за замком, неглаженный, нечуханный. Мяу-мяу. Revelio. Где, блядь, Тимми маски? Сейчас уже утро будет. Так чувствую. Что-то где-то бренькнуло.
Revelio. А, господи, вот она. Кстати, а если я зайду в выручай комнату, интересно, я сразу в свою попаду? Или в промежуточную? Блять, сразу свою. Ну и ладно. Dick hasn't seen this many plants here before. Так, что там была статуя? Ебать. Ну, Dick прям... thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А можно тебя уменьшить? Ты что-то прям столько места занимаешь. Мне бы деньги, горшки бы поинтереснее купить. Вот эти вот на 2 больших, эти на 3. Кстати, максимум 3 места для нарезки, блин, а я только одно поставил. Но у меня все равно лунных камней нет. Так, подожди, а там что-то еще же было. Преобразователь материала бы мне, кстати. А, его надо покупать в магазине фолианты и свитки. Ясно, ясно. Так. Может по Хогсмиту пошариться? Там же тоже закрытых дверей до хера. 9 демимасок? Нихуя себе. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Может просто мне в Хогсмите набрать тогда демимасок? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Так, ну погнали. Что у нас здесь закрыто? Здесь все, блядь, закрыто. Так, второй. 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 What do we have here? A demiguise. Где? Где, блядь, увидел? Я мотылька вижу. Revelio. Ну да. Ты же прыгать высоко не умеешь. Что за блядская дымка? Я ж не вижу ни хера. Так, здесь походу все замки второго уровня. Особо здесь нечего ловить. Хилочка.
Подожди. Ладно, пойдем по основному квесту в пизду. Потом уже буду искать эти Дими маски. Ну, здесь все, он, смотрю, в замке 2-го уровня. Revelio. О. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которую управляет дружелюбный и всезнающий Гербальт Оливандер, палочки из самых разных пород дерева и всевозможной гибкости, обладающие одной из 3 магических сердцевин, выбирают своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до новой эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. Ага. Где-то еще один свиток. Здесь. В Оксмите. О. Это он? Магазин приколов Зонка. Зонка регулярно посещают как студенты Хогвартса, так и жители деревни, так как это лучшее место, где можно купить различные изобретения для розыгрышей и приколов в Хогсмите. Так. Так, еще 25 где-то здесь страничек. Hello there. Nice to see you. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Так, что вам известно о Ранроке и Руквуде? Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. И вас не пугает Руквуд? You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you? They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs.
Ладно, спасибо. Thank you, Serona. If you find Lord Gog, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Так, поищите Лот Гока в трактире Кабанья голова. Ага. У меня есть ощущение, что новый патч мне почему-то опять автонастройки графики поменял. Надо будет проверить после стрима. You too, Amit. Чё? Какой Амит? Ты о чем вообще? Revelio. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. А подожди, там свиток за тобой. Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой довольно колоритной клиентуры трактира Кабанья голова. Да-да. Хилочка, так. What do we have here? A demiguise. Так, где, сука, ты ее увидел? Опа. Причал Кабаньей головы. Этот причал рядом с трактиром Кабанья голова – приятное место, где можно посидеть и расслабиться. Если это возможно, находясь всего в 2 шагах от эпицентра различных гнусных событий, которые всегда могут произойти в печально известной гостинице с сомнительной репутацией. Где ты увидел Диме маску? У меня к тебе, блять, вопрос. Что хотя бы мне расскажешь? Я вроде слышу что-то. Шипящее. Но не вижу. Мне кажется, может быть, ночью надо приходить, может, они не материализуются днем. Что-то я сомневаюсь. Днем ты их, по-моему, можешь увидеть, но не можешь взаимодействовать просто. Здорово. Hello, Lord Gok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Справедливо. Ну, не стоит, наверное, вот это говорить. Типа, если ты сразу не сказал, то, возможно, я в тебе ошибся. Но пускай все равно мне доверяет. Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Да добуду я ее, без ловушек. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ну, справедливо вполне. Не знаю, что он там, блядь, выебывается. Так, встретитесь с Лотгоком рядом с гробницей ведьмы. Где у нас гробница ведьмы?
Гробница ведьмы у нас... А, точно, карта мира. Слушай, ну недалеко, в принципе. Господи, блять, почините FPS нахуй в Хоксмите, пожалуйста. Это просто какой-то пиздец. Во, раз сейчас сюда прибежал, ну-ка дай-ка потрещим. Блин, я у тебя все скупил. Жалко. Ну, давай это продадим. No one can say I don't keep a stacked shelf. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Тут мне подсказывают, что там уже другие гоблины тусят у этой гробницы. И что там очередное это найдем. Очередной омут памяти. Что там, пауки? А, дворняги. С одной стороны, мне нужны дворняги, с другой стороны, не самое лучшее время. Тут кристаллы мне точно нужны. Ну да, лунный камень. Дай-ка ускоримся, а? Чел. Кто? Здорово. Все, нет песик. Так, что здесь? Эх, дворняги, пойдет. Давай, давай, побежал, побежал. Давай, ты меня вроде ведешь, гробница, блядь, и не я тебя. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Так, поганки. Еще. А, пойдем внутрь. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Давай, почему шлем такой ценный? What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind is taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. Так, а вы знаете, почему Ranrock заодно с Руквудом? It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be?
I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Ждать в гробницу. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Инферналы, блять, ладно. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Так, сейчас момент. Я тут кое-что подшаманю. Так, это создание, это... Ага. Так, подожди, конфринга, давай сюда вот инсендио поставим вместо экспелиармуса пока, раз там инферналы. Я думаю, будет норм. Блин, а когда уже животных смогу собирать? Свой зоопарк бы, блять, устроил. Сюжет вообще бы хер забил. Revelio. Как мне нравится в FPS в данжах. Какой, блять, отвратительный он в открытом мире. Особенно в Хоксмите. Началось. Так. Lumos. Иди-ка сюда, родной. Так. Curious. Раз. А, вот. Здесь одного не хватало. Revelio. Merlin's beard. Солнцезащитные очки. Lumos. Да, проще пока с Лимусом побегаю, не видно здесь ни хера. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Иди сюда, господи. Ты куда? Вернись, блядь, и останься там. Lumos. Так, где у меня... А, понятно. Сейчас... Эксплиармус. Депульса, вот она. Давай сюда поставим депульса. Lumos. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Конечно. А вот и ребятки. Здравствуйте. Как по вам соскучился, блядь.
Revelio. Так, ну вроде все отъехали. Что-то поупадал здесь. Зловоние мертвецов. Баблишка. Так, 83. Нормально. По деньгам-то у меня вообще 2500. Это очень хорошо. Блять, какая такая вот ручка неудобная, пиздец. Я уже прям вижу. Не знаю, вот это вообще, мне кажется, самая удобная ручка. Так, подожди, а что у меня горит? Испытание? С инферналами, что ли? А, ну да. Рецепт с характеристикой снаряжения. Тут здесь защита по факту дается. Окей. Подожди, а кстати, а что? Совручая комната пока нет. Испытаний. Интересно, что там. Так. Revelio. А как туда забраться? А ты можешь? О, можешь. Молодец. Неизвестный предмет для шеи. У меня же два предмета, по-моему, ради которых надо вернуться в ручную комнату. Так, что тут? Опять мотыльки. Оу. Lumos. Levioso. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ладно, давай сначала с этими двумя разберемся. Иди сюда. Вот с этой херней, скорее всего, что-то делать надо. Так, есть у меня предположение. Нет. Lumos. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Я понял. А вот теперь, наверное, можно... Да. Lumos. Сюда. Баблишка. Ага. Так, сюда мне, судя по всему, не нужно. Но хочется. Revelio. Arrest that momentum. Lumos. Accio. Unanium Leviosa. I need to get that platform closer. But how?
Тихо, тихо. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Reparo. Чё делаю? Хуй пойми. Ладно, давай спустимся. Смотрим, что там внизу. Accio. Wingardium Leviosa. Что сделал? Хуй пойми, ничего не понял, если честно. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Так, весенний шар с плющом. Ага. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Сюда надо. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. И хуй знает, короче, как это работает. Как это работает. What's that hanging there? Looks precarious. It's sealed shut from the other side. Деньги, деньги. Revelio. Cabalso. Ага. Accio. Wingardium Leviosa. Да тихо ты, тихо, тихо. Шпиль башни. Confringo. Lumos. Down I go. No other way. Да давай ты, господи. Oh. Revelio. Accio. О, это я проход обратно открыл. Ага. Хотел посмотреть, что в эту сторону, если сходить. Арена. Конечно, конечно. Confringo. Leviosa. Incendio. Potato. Stupid one. Ай. Хера, 2 удара. Нормально. Чё бы, собственно, не 2 удара.
Да, используйте снаряжение более высокого качества. Спасибо. Я-то думал, что мне делать? Ой, блядь, не та кнопка. Воу. А, блядь. О, еще одна волна. Они же не бесконечные тут? Да, вроде нет. Было бы не очень приятно. Ага. Как туда попасть? В смысле ты здесь добраться не можешь? Lumos. Туда иди. Туда иди. Revelio. Depulso. Revelio. Так, акцию не действует. Значит только депульса. Lumos. Давай быстрее. Господи ты боже ты мой. Так, а вопрос, а как их-то туда поднять? Подожди, а ты сюда? А, ну отсюда можно попробовать дотянуться. Lumos. Здравствуйте. Depulso. Lumos. Так, можно попробовать Depulso. Lumos. сюда. Нет, 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 нет. Собака. Блять, а как его вот туда засунуть?
Revelio. This looks even more complex. Угу, спасибо. Это так уже понял. Pulsar. Lumos. Pulsar. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Ебать ты умный, я б думал, как я без тебя б справился бы, а? Lumos. Вот не видит он нихуя. А если начинает забираться, то он скидывается. Интересно, сверху похожего механизма нет? Нет. Revelio. I need to bring moths to the door. Сука. А я-то думал, что мне надо сделать. Спасибо, чел, что помог разобраться. Оказывается, к двери надо привести, блядь. Проблема есть только одна с вращательным механизмом. Revelio. А. Подожди, в смысле, там еще один есть? Lumos. Серьезно, блядь. Я тут какие-то схемы, блядь, думаю, а тут просто был еще один мотылек, который я не видел. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Один золотой, что-то, видимо, такси была не особо богатая. Еще 15. О! А подожди ты там, господи. Остановить его, пока он болтает. Так, изысканные дуэльные перчатки. А, это эти. Понял. Они получше будут, да. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. Пеплам бы это эти мародеры, по-моему. There must be some sort of mechanism for this doorway. Ой, мародеры, блядь, темная магия. Еще момент. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first.
We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Кто сомневался. Ладно, пойду. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Так, далеко это? Вроде рядом он говорил. А, нихуя себе рядом. А, ну так я был в том лагере. Я же могу сюда вот телепортнуться, чтобы поближе бежать. Я уже вычистил тут лагерь. Интересно, кстати, они респятся? Если вот я сейчас туда пойду. Лагерь-то вроде зачищен. Ну, зачищен считается. Сейчас. Мне вот это будет интересен, на самом деле, очаг древней магии. Что это такое? Чё? Кто там, блять, выебывается? А дай-ка я экспелляром сверну. Я его убирал только потому, что на инферналов он все равно не действует. The castle must have been quite stately in its time. Опаньки. Confringo! Revelio! Confringo! Здравствуйте. Accio! Wingardium Leviosa! Же. Accio! Wingardium Leviosa! А уйди ты, блядь. Accio! Wingardium Leviosa! Я походу понял, как это работает. Ладно. Ага. Так, теперь могу выбрать. Accio! Revelio! Accio! Вот эта хуйня не работает. Depulso! Accio! Ну ладно. А, я понял. Здравствуйте. Куда ты, блядь, шмаляешь? Leviosa! Expelliarmus! Камная кепка. Revelio! Че, и все? Думаю, здесь что-то поинтереснее будет. А, надо было сначала все-таки активировать. Да прыгни ты. If only Professor Fig could have seen that. Что мне это дает? Соберите следы древней магии. Понятно. Ничего. По крайней мере, сейчас. Так. Ладно. Значит, минут на 5 отойду и потом продолжим.
Так, продолжим. Сила древней магии. Увеличенная вместимость индикатора. Там надо третья полоска появится. Понятно. Ясно. Так. Ну, пойдем в лагерь этих. Так. Это чё? Allow me to put you out of your misery. Confringo! Levioso! What are you doing? Accio! Speliomus! No! Expectago! Confringo! Accio! Pathetic! Levioso! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Confringo! Accio! Confringo! Accio! Confringo! Accio! Revelio! Ну-ка, что это такое? Боевая арена темных искусств. О! Все запрещенные заклинания. You will pay! I won't make the same mistake myself. Confringo! Shame nobody saw that. You've one less follower, Ranrock. You may be more... no more happy days for you. I regret that. Confringo. You're easier to spot than an Omega. Ах ты ж. One less human to worry about.
Area. 25-й левел, ебать. Ай, блять. Последняя волна. Ай-яй-яй. I've seen your magic, and I'm not afraid of it. All of you. Вау. Stand still. What have you done? I'm just thinking. That's just tearful. I haven't even had my tea yet. Get over here. We're dying, are we? To your knees. Ай, блять. You're going to regret that. This has become personal. Confringo! Expulsion! Дайте ты уже по экспулсу. Confringo! Get away! Imperial! I let you go. There's a student from the town! Expulsion! Confringo! Expulsion! Blank! Expulsion! Die for them. Imperial! It's almost too weak! Expulsion! What have you done? Oh, this is... Expulsion! Crucio! This has become... Confringo! It's me! Imperial! At your service! Expulsion! Crucio! Confringo! The brain! Confringo! Yeah! Confringo! Your blood's on Ranrock's hands. А за это что-нибудь получаю? Ну, типа, можно вернуться. Или так чисто по фану использовать запрещенку. Ай.
Так, мимо логова пауков. Я думаю, с ними не особо надо воевать. Ну, смотри-ка, они вернулись. Значит, снова сейчас их ковырять надо. There they are. The Ashwinders. Confringo! Protego! Coward! How embarrassing! Тролль! Ай, блядь. А, вы с ним тоже воюете? Нет. Look what you've done! Expelliarmus! Levioso! Confringo! What are your faults on electricity? Expulso! Accio! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Воу, 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 воу. Собака. Воу. Now to finish you. Expulso! Levioso! Might want to look at Засранец. Confringo! Levioso! Expelliarmus! Accio! Confringo! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Accio! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! А, соберите козявки тролля. Слушай, а теперь надо... Давай дипульс наоборот поставим. Revelio! А я собрал, что ли? Подожди. Заберите шлем у воров. Где он? В том сундуке, наверное. That's it. Да. О, This is for Rookwood! Did you hear that? Repulsor! Rise and fight! Levioso! You repulsor! Yes! Confringo! I regret that. Levioso! Repulsor! You'll never... You've made a grave mistake. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. I did it. And an Ashwinder, no less. походу все. Так, надо вернуться.
Угу. На метле проще и быстрее. There's no telling what lies in wait for me in there. Off on another adventure, I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Да, великолепен. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Сейчас смски будут. Nice to see you, my young friend. Так, сейчас сначала надо поменять скилл на акцию. И очко таланта. Ты где там темное искусство? Hello, Oh. friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Все. Дик хочет научить меня пользоваться... Ага. Спасение волшебных тварей. Ага. Так, вот это нужно к профессору Най сходить, чтобы Десенда выучить. Блин, где-то еще один ключ, кстати. Всего один остался. Интересно, на карте Хогвартса она как-то отображается, эти ключи? Нет. О, поле призывателя. Матч 2. Ну-ка, давай-ка. Здорово. Hello, Samantha.
Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Never mind. Shall we begin? Да, давай. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Accio! Типа забычьи пески. Accio! That was sensational! Accio! Yes! How am I to top that? Accio! Никак. Yes! Accio! How am I to top that? That settles it, then. Сухую. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. В смысле так жалко? У меня там как бы тоже 150 было очков. Если жалко. Так. Ты меня недооценила. More like you underestimated me. That was your mistake. Fair enough. But a little sporting spirit wouldn't hurt you. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Так. Еще здесь есть по побочкам что-нибудь? Так, тут нету. Нету. Нет. О. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Да понимаю твое волнение, давай. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me,
Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Ладно, попробую. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Uncle Roland would never leave me to... Так, ну это с ней, а там еще какой-то квест был. Это не здесь, подожди. Вот тут. I did say I was sorry. And you also went on to do the exact same thing. I wouldn't think Black would mind someone. Revelio. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Давай. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. I'm sorry. You make no point. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. I see. The switch reset everything. Good to know. Revelio.
Да залезь ты, господи. That chest looks bolted to one. What's next? Так, накидка. Confringo! Accio! Revelio. Depulso. Accio. Revelio. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Ага, там сундук. Accio. Depulso. Depulso. Accio. Confringo. Accio. Depulso. А если на ней стою, интересно? Не работает. Accio. Так, мне ее надо загнать вот сюда сначала. Сейчас опять сюда надо пригониться. Confringo. Accio. Depulso.
Confringo! Accio! Confringo! Accio! Блять, как ее отсюда-то прогнать? Подожди. Что если... Вот так вот оно не работает. А, стой. А если... Да. Ага. That's the last of them. Seems I was a match for Herod. This must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Revelio. Duncan owes his reputation to you. Luke and Brattleby must have nearly wet. Nothing worse than student practicing. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Да. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Revelio. Так, ну пойдем выручай комнату тогда уж. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where.
come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can find Deke when you're ready to go. Да, пойдем. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Пушишка. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Блять. Уже 4 панелек уже мало. Такими темпами, блин. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. I'll look after you. Мне кажется, я эти шарики сбивал уже. Возвращается, что ли? Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts.
Easier to get in close and use the knapsack. Okay. Then I shall go and rescue a job and all. Good luck. Deke will be waiting. Levioso. No need to be difficult. I mean you no harm. Everything's all right now. Professor Howard will never believe this. Now, I'm only trying to help. Ладно, мне кажется, это все равно бесконечно. Rebellion. I rescued a job and all. Deke hopes your job and all finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Лунтилята. Пойдем. Да, блять, соберись. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Да, поймаю я. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Oh, no, you don't. Levioso. There. I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvellous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here.
Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Полянка. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, ну давай собирать. Так. Wonderful. Так, ну, наверное, все. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Вот здесь тоже можно декор делать. Прикольно. Кормушка для тварей, которая всегда их кормит. Игрушка.
прикольно. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель. Ага, можете использовать волшебные материалы, чтобы добавить, обновить дополнительные показатели. Или же присвоить вашему снаряжению определенные характеристики. Всего несколько небольших улучшений помог привести. Ага, новые твари можно... Ага. Окей. Так, но сначала... Там вроде идентифицировать что-то надо было. Да. О, 19 нападения. Отлично. Повышает урон, наносим с помощью дефинда. Не используй дефинда. Так, а вот это вот надетое показывает нам. Угу. А, это улучшает характеристики. Ага. Инсендио. Но инсендио такое. А это заменяет, получается. That came out nicely. I should show Deke. А уровень ячейки 3, это, наверное, максимальное третье выжигание, например, можно туда поставить. Если первый, то только первого левела. Ага. Может, дуэльные перчатки еще улучшить. Вроде тоже новенький костюм кузнеца. Есть у меня там еще ресурсы? Есть. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Так я вроде там был. Thank you for your help, Deke. Зачем мне еще раз туда идти? И к испытаниям.
еще 14 надо заданий выполнить. Так, а в исследовании что? А, это новый вид метлы. Рецепт с характеристикой древней магии. Ясно. Побочек больше нет. В Хоксмите. Ядовитая месть. Вот тоже побочка. Интересно, интересно. Так, ну давай сначала мы в варианты свитки зайдем. Продадим шматье, которое мне нахер не надо. Может быть, купим какие-нибудь свитки. Hogsmeade, here I come. Ah, it's always nice to see a familiar face. Экс, ну давай. Что-то у тебя есть. Кормушка для твари, кстати. Nothing like finding just the right thing, is there? Было бы полезно, чтобы не кормить их. Прогливый горшок. Такое себе. Преобразователь материалов. Можно. Nothing like finding just the right thing, is there? Стол для горшков с 3 маленькими горшками. А мне нахер же нет. А с большим горшком нету, да, с одним. То есть... Точнее, с 2 большими горшками. Есть 3 средних. 5 мелких и 1 большой. А этот еще возьму. Nothing like finding just the right thing, is there? Let me know if there's anything else I can do to help. Хотите еще посмотреть, сколько рецепт грозового зелья стоит? Я думаю, можно вернуться в выручай комнату, попробовать теперь накрафтить все, что там я взял. Так, мне сюда. Не туда. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. Не туда пришел. No one can say I don't keep a stacked У тебя же shelf. семена продаются. А мне нужно зелье. Revelio. Ты сюда же, да? Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Так, чё почем? Максима
Блять, грозовой напиток 1200 мне сотки не хватает. Засранец. Ладно, давай максимум купим. Thank you. А кто там говорил, эти товари покупает? Может, вот это вот клюв хохолок? Судя по названию. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never. Может, лишних тварей меня купит? Стоять. Alohomora. Чуть был не пробежал. Revelio. 54. Все? Больше ничего нет? Даже как-то обидно. Ну-ка, подожди-ка. Не, серьезно, здесь только 54 монетки было. Блин, ладно. I told you not to go down that path. Miss Peck from Bruising Peck said a customer lost a Diracle around here. I know we're not supposed to go Да, down there. она продает. Уже покупает, в смысле, так, сейчас. Сейчас, так. Это оставим. Это оставим. Как заклинание убрать? Блин, раньше, по крайней мере, хотя бы была эта кнопочка, которая полностью убирает спелл. Точнее, кнопочка, иконка. Ладно. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. Раз. There you are. Huh. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracle feather, it doesn't half hurt. Revelio. Сначала лут. Опаньки, страничка. На улице летает. Revelio. Ага, весь слышу. Клюв и хохолок. Владельца этого магазина Элли Клюс, яростная защитница тварей, готовая предложить вам справедливую цену за любое существо, которому нужно безопасное жилище. Клюв и хохолок — это магазин, в который можно прийти за побочными продуктами тварей, такими как перья вупера или мех нюхлера. Да, блять, что-то в тележке-то застрял. О. Ща, там страничку я видел. Надо ее это... Стоять. Hello. Теперь продолжим. Mind you don't turn quick. Hello.
welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck, and before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair from a Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncarved fur? Derrickle feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Derricles. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose, the cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. Господи, мы же можем к магазину перейти. Ёбаный рот, блядь. What do you have for sale? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? О, это те, которые у меня в сумке, если я правильно понимаю. I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. 1200, что я хотел? Грозовое зелье хотел. О. Отлично. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. А можно тебе спиздить кого-нибудь? А. Эту тварь нельзя спасти, она обречена. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Где угодно лучше, чем в Хогсмите, по крайней мере, с нынешним FPS, пока не починят все это. Это пиздец какой-то. Так. Мне нужно куда? Мне нужно... Сюда. Revelio. Thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. Отлично. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Так, давай, выручай комнату сходим. Так, что тут? Преобразователь материалов. 13 из 15. Блять. Подожди, но я могу чем-нибудь пожертвовать. Например, вот этой вот картиной. Теперь мне должно хватать. Да? Да.
Давай куда-нибудь сюда вот поставим. Давай напротив. Deke hasn't seen this many plants here before. А, он создает кристалл. Я думал, там что-то распылять надо. Он создает. Ага. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Да мне так Actually, нравится. perhaps another time. Так, что я еще хотел? Accio. О, грозовой напиток могу сделать. 1,5 минуты делается, ебать. С другой стороны, куда я спешу? Так. Напоследок какое-нибудь занятие сходим, да и все. Так. Десенда. Блин, бы знаешь, где еще это последний ключ? Хер найдешь, это когда он один остался. Так, это мне... Десенда, Унай. Это не зелеварение, может прорицание, да? Прорицание сходим. On another adventure, are we? Revelio. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. О! Да. Свиток хотел взять.
know. Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Duncan owes his reputation to you. What do we have here? I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? Силу. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong wills, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Сэнда. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Training dummy. Levioso. Descender. Excellent. I think you have it. А если просто десенда нажать без полета? At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. Outside of... Понял. Просто лицом об стол его, точнее, об пол его бьет. Стол, блядь. Так. Здесь было-то хотя бы. Конфликт здесь был. Может, Глассус попробовать вместо этого? Вместо Левиоса. Давай. С Глассусом. Он далеко, интересно, шмаляет? Ну-ка. Да. Плохо. Expelliarmus. Glacius. Нормально. Так, ладно. На этом, я думаю, на сегодня закончим. Продолжим уже в следующий раз. Собственно, спасибо за внимание и хорошего вечера.